السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة about glycogen storage disease, which are part of metabolize of carbohydrate. قبل لا نبدأ بالمحاضرة we need to give you a brief summary about the main metabolism of carbohydrate related to glycogen storage disease. The first pathway is glycolysis, which is related to glucose metabolism, which is step 1, and formation glucose 6-phosphatase to produce in many pathways to produce ATP. The purpose of glycolysis to produce ATP, and sometimes if there is high amount of glucose or high amount of ATP, we need to storage of glucose to undergo to glycogenesis, which is formation of glycogen, which is glycogen is building block from glucose. The component of glycogen is glucose molecules. So the first step in this pathway produce glucose 6-phosphatase by phosphoglycomutase, by phosphorylation or a mutase of glucose 6-phosphatase, and then glucose 6-phosphatase to produce or reaction with the UDP glucose in the presence of UDP glucose phosphorylase to produce uridine diphosphate glucose, and then this way UDP glucose or UDPG reacts with in the presence of glycogen synthesis to produce glycogen. That in each step there is additional or add glucose molecule to glycogen molecules, and you know that glycogen is component from alpha-1,4 and alpha-1,6, and this process called glycogenesis. If during the fasting glycogen decomposition or glycogen hydrolysis, because there is during fasting, during starvation, we need our body need energy, so degradation of glycogen by a process called glycogenolysis. And in glycogenolysis is the first step is phosphorylation of glycogen by glycogen phosphorylase to produce glucose 6-phosphatase, and the glucose 6-phosphatase to produce glucose 1-phosphatase, and the glucose 1-phosphatase convert to glucose 6-phosphatase by glucomutase, and then produce glucose, and the glucose undergo to the first step in this process is energy. The main enzyme is glucose 6-phosphatase, and the glucose 6-phosphatase actually in the phosphorylation of glycogen, that means in the composition of glycogen or is debranching. احنا عملية إضافة أو عملية production of glycogen is adding of glucose molecules to be in straight chain, and then in straight chain moving to produce a branching cell. In decomposition or in glycogen breakdown, the first step is dephosphorylation. That means remove this structure related، أو هذا الرسم هو عبارة عن أو يوضح لك عملية هاي إشارة للجليكوز في كل decomposition، في كل breakdown هو عملية removal of glucose molecules from
glycogen. And this process debranching enzyme. اكو branching enzyme اكو debranching enzyme. لازم تعرفون debranching enzyme هو عملية degradation of glycogen. لازم تعرفون glycogen synthase هو المسؤول عن عملية production of glycogen. glycogen phosphorylase هو عبارة انزيم مسؤول عن debranching or dephosphorylation of glycogen. معناها دا يكسر أحد أواصر الجليكوز الموجودة بالجلايكوجين، والجلايكوجين يصبح جلايكوجين N-1. الآن تشير إلى number of. احنا هسه صارت عندنا عملية هاي تكون أوضح. احنا الذمين عدناها بصورة، بس الجديد هنا هو هرمونال ريجوليشن. كل انزيم لازم اكو ريجوليشن، لان هي كل هالانزيمات موجوده، مره تكون اكتف ومره ان اكتف. عمليه الجلايكوجين عمليه برودكشن اوف جلايكوجين، glycogenesis production of glycogen in the presence of high of glucose molecules to produce glycogen, and enzyme activated by insulin hormone. So insulin hormone activation of glycogen synthase. في نفس الوقت يسوي inhibitor to glycogen phosphorylase. أي انزيم أو أي هرمون يحفز إحدى جهة يحفز الجلايكوجين سينثيز، إذن يهبط الجلايكوجين. ما يصير جهتين في آن واحد يشتغلان عملية اكتيفيشن. الانسولين يحفز فقط جلايكوجين سينثيز. من المناظر إليه؟ من الجلوكوجون. يعني الجلوكوجون من يحفز الجلايكوجين سينثيسيس أو الجلايكوجين بريك داون، معناها يثبط عملية الجلايكوجين سينثيز، لأن هي العملية أصلاً ما صارت الفوسفوريليشن أوف جلايكوجين أو بريك داون أوف جلايكوجين إلا في حالة absence أو فقدان أو decrease أو whatever you mean. عملية shortage in glucose، عملية نقصان، عملية عدم كفاءة، عملية نقصان عملية الجليكوز، يلا تتحفز عملية الجلايكوجين ميتابوليزم أو الجلايكوجين بريك داون. So الجلايكوجين بريك داون activated by 3 hormones in it: glucagon hormone, epinephrine and norepinephrine, and cyclic adenosine monophosphate. يعني cyclic adenosine monophosphate يعني من عملية كل الانرجي، لأن تعرفون الاي تي بي من ينطي مجموعة فوسفاتات ينطي انرجي، راح يتحول إلى دايفوسفيت، الدايفوسفيت يتحول إلى مونوفوسفيت وتحول إلى cyclic adenosine monophosphate by hormones glucagon. يعني عملية الفوسفوريليشن، عملية بريك داون تحتاج لها 3 هرمونات. هاي تحتاج لها إلى هرمون واحد اللي هو الانسولين. So this is the shows formation of glycogen by converting of glucose 6-phosphate to UDP glucose, and UDP glucose converted or add glucose molecules to glycogen and remove. يعني هذا فقط ال UDP هو عملية carrier of glucose. هاي العملية هو عملية في كل جزيء في كل تفاعل يكون الفا 1 4 لينيكيج. احنا بدنا نشرح جلايكوجينيسيس عملية في كل مرة اليو دي بي يجيب لي جزيئة الجليكوز اللي هو هذا اللون المربع، راح يضيفها الالفا 1 4 في كل تفاعل. عملية من يصير
11 أو يصير 8 إلى 11 يصير عملية ريموفر. تنشال جزيء من ألفا 14 تصير إلى ألفا 16 حتى يصير دي برانشنج انزيم. هاي العملية برانشنج انزيم، هاي العملية أول ما نبدأ عملية الميتابولايز أو glycogenolysis، عملية بريك داون أوف جلايكوجين، هو دي برانشنج أوف glucose molecules. من هاي العملية دي برانشنج انزيم حتى يتحول removal of glucose molecules and then to produce glucose molecules. The branching enzyme is which is shown as I showed in the previous slide. This one the branching enzyme كانت بهاي الصيغة، صارت عندي removal of glucose molecules from glycogen. هذا glycogen عملية بالglycogen phosphorylase صارت عملية حتى هذا الجليكوز من يتحول إلى جليكوز 1 فوسفاتيت، يطلع جليكوز 1 فوسفاتيت. الجليكوز اللي هو هذا نفسيته glucose 1 phosphate تحول إلى glucose 6 phosphate and then undergo with the glycolysis. So the first type or type 1 of glycogen storage disease is lack of glucose. Lack of glucose 6 phosphate معناها absence of glucose 6 phosphate. That means accumulation of glucose. الانزيم von Scherk disease type 1 of glycogen disease is absence of glucose 6 phosphatase. That means accumulation of glucose 6 phosphatase. Glucose 6, and the accumulation, you know, the process occurs in the muscles and occurs in the liver. You know that glycogen is in the muscle is removal speedily and we don't accumulation, so the حركة المصل تحتاج إلى فأكثر تأثير الجليكوز 6 فوسفاتيز وين يكون؟ الجليكوز 6 فوسفاتيز تأثيره وين؟ بالليفر. الجليكوز 6 من يتجمع راح يكبر الليفر يصير هيباتوميغالي، ومن يتجمع هذا الهيباتوميغالي معناها ماكو جليكوز، الجسم ما عنده جليكوز راح يصير عنده هايبوغلايسيميا، واذا صار الجسم عنده هايبوغلايسيميا ايش راح يصير؟ راح يدور على another source from lipid or from glucose from non-carbohydrate source. راح ياخذ من ال degradation of lipid, so this يؤدي إلى هايبرليبيديميا من البروتين راح يسوي هايبريوريسيميا. كلها related to type 1 of glycogen storage disease is von Scherk disease, which is lack of glucose 6 phosphate. وتشوفون von Scherk disease جاية من هذا von Scherk disease from Scherk disease. Cheek disease is related to this image, which is become abnormal obese, that the shape is irregular shape of the body. You see the hepatomegaly is clear and large fat and fatty liver. Type 2 is Cori disease. Cori disease, lack of debranching alpha 1,6, similar to von Scherk disease. Type 2 is Cori disease, similar to von Scherk disease with the abnormal of glycogen structure. إذا هو absence of debranching alpha 1,6 راح يطلع لنا الشكل مال الجلايكوجين يكون ديبرانشنج الفا 16 جلايكوسايديز اللي هو الانزيم المسؤول عن removal of these molecules، راح يؤدي الى
انه removal فقط من الفا 1 4، وهذا اللي يسوي كوري ديزيز. كوري ديزيز يعني راح يكون ستراكشر مال الجلايكوجين يكون abnormal، لان الالفا 16 glycosidase enzyme is absence. هسه كوري ديزيز هو الليك الانزيم مالته الفا 16 glycosidase. Cori disease is related to the branching enzyme as shown in this figure. This figure is summarized the previous two glycogen storage disease, type 1 and type 2. Type 3 Macarlis disease. Type 3 Macarlis disease and Her's disease. Macarlis and type 3 and type 4. Macarlis disease and Her's disease. This related to phosphorylation of glycogen. Phosphorylation of glycogen, that means lack of glycogen phosphorylase in the muscle or in the liver. So in the muscle, Macarlis disease. دائما تذكرون Macarlis disease related to the muscle، معناها lack of this enzyme or lack of this enzyme in the liver. Glycogen phosphorylase in the muscle. Macarlis disease related to glycogen phosphorylase, lack of this enzyme in the muscle. Her's disease, lack of glycogen phosphorylase but in the liver. So accumulation in the of glycogen in the muscle and glycogen in the type 3 and type 4 in the muscle and in the liver. Both of them is related to the phosphorylase absence or lack of glycogen phosphorylase, and this one will produce or will formation large amount of glycogen in the muscle in Macarlis disease and in the liver in Her's disease. So Macarlis disease, lack of glycogen phosphorylase in the muscle and named Macarlis disease, and in hepatic in the called Her's disease. which we بالحقيقة احنا نريد نوضحها لكم Macarlis disease and Her's disease. Macarlis muscle وهيباتيك Her's disease، الحقيقة هذول أسماء علماء المكتشفين هاي الأمراض، يعني مو بس احنا نريد حتى ما ننساها، نقول Macarlis related to the glycogen phosphorylase in the muscle and Her's disease lack of glycogen phosphorylase in the liver. In Macarlis disease in the muscle cramps، انتم تعرفون هذا ما موجود او قليل كميه الفوسفوريليز الموجود راح شو يسوي؟ راح يتجمع بالمصل. من يتجمع بالمصل ايش راح يسوي؟ راح يسوي مثل الفقاعات كرامس and extension، راح تتوسع وتكبر حجمه مايوغلوبيوريا اكيد راح يسوي ماكو بحالة الستارفيشن وحالة نو فود راح يسوي هايبوغلايسيميا، لأن الجلايكوجين ماكو ديجريديشن اوف جلايكوجين. أيضا يسوي انت بما أنه ماكو طاقة بالعضلة راح يسوي ويكنس بالعضلة. بالهيرس ديزيز أكيد راح يسوي accumulation of glycogen، معناها شاحة يؤدي من نفس التايب 1 glycogen storage disease تايب 5 أو تايب 4 يسوي هيباتوميغالي وراح يسوي فاستنج هايبوغلايسيميا. يعني شنو معناها فاستنج هايبوغلايسيميا؟ معناها الانسان من تقيس له عنده راح يسوي هايبوغلايسيميا. ليش؟ لان عنده الهيرز ديزيز. الهيرز ديزيز شنو معناها؟ معناها degradation of glycogen يكون branching enzyme you know this the branching enzyme removal of this one glycosyl. But in Anderson disease is absence or branching enzyme, so that is
irregular shape, that means irregular shape of just citrate. But in the previous debranching enzyme is from large amount of or irregular shape of glycogen, which is more of branching, because debranching enzyme absence of. So, and just to I gave you in general and summary of glycogen storage disease, and we can discuss, or we can read by yourself the definition of glycogen storage disease, which is metabolic defect concerned with the glycogen synthesis and degradation are collective refers to glycogen storage. هي عملية الجلايكوجين ستورج ديزيز معناها هذا يقول لك هي تتعلق بعملية تكوين الجلايكوجين or degradation of glycogen، سواء كانت بهاي الجهة اليمنى اللي أخذناها أو الجهة اليسرى اللي هو degradation. both of them related to glycogen storage disease. معناها إذا كان خلل في أحد هذه الانزيمات او في اكثر من هذه الانزيمات راح يصير في خانه الجلايكوجين ستورج ديزيز. why do you defect in the enzyme؟ والانزيم احنا قلنا هو الانزيم activated or inhibited by some hormones. So sometimes tissue generals وسامتايم تشو سبيسيفيك. معنى احنا مرة نقول بتسقط فقط بالليفر، مرة نقول فقط بالمصل، مرة يكون هذا السمري احنا حكيناها قبل شوي. هاي هنا بريفالنس، هنا البريفالنس معناها عملية وجوده بالمجتمع أو سيادته بالمجتمع. يعني هسه من نقول فون شيك ديزيز هي عملية فون شيك ديزيز الانزيم الديفيشنسي اوف انزيم glycogen phosphate يكون وجوده واحد less than 200,000 people in the population. يعني أقل، يعني بكل البوبوليشن مال أمريكا أقل من 200,000 اللي هم بش كم مليون، يجوز أقل من واحد بالمليون. يعني الفون شير ديزيز. البومز ديزيز أسيد مالتيز اللي هو عملية دي برانشينج إنزيم. المالتيز واحد بال400,000 40,000. Colitis disease glycogen debranching enzyme one in every 100,000. ودائما يكون عند بالاطفال الحديثي الولاد يعني نولد هو الكوري ديزيز. اندرسن ديزيز اللي هو قلنا اللي هو النوع الرابع glycogen branching enzyme. اندرسن ديزيز glycogen branching enzyme حقيقة عملية البريفالنس لحد الآن ما معروفة. ماكارلس ديزيز اللي احنا قبل شوي قلنا النوع الثالث، لا هو النوع الخامس، لأن احنا قلنا الماكارلس ديزيز النوع الخامس تايب 5 تصليح للمعلومة، اللي هو مصل glycogen phosphorylase in the liver. both of them Macarlis is a glycogen phosphorylase والهيرس ديزيز glycogen phosphorylase. هيرس in the liver hepatic. Macardal disease or Macarlis disease we can remove the anapronase and deficiency of glycogen phosphorylase in the liver. والسيادة مالته واحد بال100,000. هيرس ديزيز ما معروف هذا. هذا تروس ديزيز is phosphofructokinase deficiency phosphofructokinase اللي يحول الجليكوز. انتم تعرفون بالدايجستشن او الجليكوليسيس الجليكوز يتحول الى فريكتوز when phosphated. هذا الانسان phosphofructokinase. هذا تروس ديزيز approximately حالاته كلش نادرة بحيث بكل العالم موجود 100 كيس. وهاي احنا شرحناها. هاي مجرد
توضيح أكثر لهذا. على العموم اللي عنده أي ملاحظة أو عدم فهم هذه المحاضرة، أنا مستعد أنه أسوي لكم توضيح أو إجابة عن الأسئلة. يكون أنا خاف الأبلودينج مال الريكورد ما يوسع، وأنا مستعد لأي إجابة من خلال ترسلوا لي من خلال الكلاس. thank you. شكرا جزيلا.